Hi friends, so previously we have seen how to tell about how to express our abilities by using can. We have seen, and today we can use the same can for requesting also. How to ask anything requestingly by using this can, today I am going to explain you. Previous class లో మనం వచ్చి can అనేది ఎబిలిటీకి ఎలా వాడాలో చూసాం కదా. ఇప్పుడు రిక్వెస్టింగ్గా ఎలా వాడాలి, ఈ can అనేది మనం రిక్వెస్టింగ్గా కూడా వాడచ్చు. చాలామంది can అంటే చేయగలనే కాదు, can అంటే దయచేసి అనే సందర్భంలో కూడా మనం ఈ can అనేది వాడచ్చు. అది రిక్వెస్టింగ్ అనమాట. కెన్ అనేది మనం ఎబిలిటీకే కాదు, రిక్వెస్టింగ్గా కూడా మనం కెన్ అనేది వాడచ్చు. సో రిక్వెస్టింగ్గా వాడేటప్పుడు కెన్ అనేది చేయగలను అని రాదనమాట, దయచేసి అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ బెటర్ వే, లెట్ మీ గివ్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ బై యూసింగ్ దిస్ కెన్ ఇన్ రిక్వెస్టింగ్ వే. సో రిక్వెస్టింగ్గా ఇప్పుడు చూసినట్లయితే, ఇప్పుడు మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉంది, ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ని నేను అడగాలి రిక్వెస్టింగ్గా. ఎలా అడగాలి? కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ ద ల్యాప్టాప్, బికాస్ టుడే మై ల్యాప్టాప్ గాట్ రిపేర్డ్. నౌ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద ల్యాప్టాప్. కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ ద ల్యాప్టాప్ ఫర్ 2 days? ఇలా మనం చెప్పాలి. కెన్ యూ ప్లీజ్, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ థర్స్టీ, నాకు దాహం వేస్తుంది, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ థర్స్టీ. కెన్ యూ ప్లీజ్ గో అండ్ గెట్ సమ్ వాటర్? ఇలా మనం ఈ కెన్ అనేది రిక్వెస్టింగ్గా వాడచ్చు. ఎగ్జాంపుల్గా, కెన్ యూ ప్లీజ్ స్విచ్ ఆన్ ద ఫ్యాన్? కెన్ యూ ప్లీజ్ స్విచ్ ఆన్ ద ఫ్యాన్ బికాస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ స్వెట్. Can you please switch on the fan? Can you please turn off the lights and fans when you are away from the working stations, when you leave the class? Can you please turn on the lights and fans when you leave the class, when you are away from the working stations? సో ఇలా మనం కెన్ అనేది రిక్వెస్టింగ్గా చెప్పచ్చు. ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పచ్చు. కెన్ యూ ప్లీజ్ లెండ్ మీ సమ్ మనీ, నాకు డబ్బులు ఇస్తారా, దయచేసి నాకు డబ్బులు కావాలి, నాకు ఇస్తారా? ఐ వాంట్ టు డెవలప్ మై ఇన్స్టిట్యూషన్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ, కెన్ యూ ప్లీజ్ లెండ్ మీ సమ్ మనీ, నాకు అప్పుగా ఏమైనా డబ్బులు ఏమైనా ఇస్తారా, దయచేసి. కెన్ అంటే చేయగలనే కదా, దయచేసి రిక్వెస్టింగ్గా కూడా మనం ఈ కెన్ అనేది వాడచ్చు. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్, కెన్ యూ ప్లీజ్ స్పీక్ లౌడర్, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు హియర్ యువర్ వాయిస్ ఎట్ ద ఎండ్. హూ ఈస్ సిట్టింగ్ ఎట్ ద ఎండ్? మిస్టర్ నాగేష్, ఆర్ యూ ఆడిబుల్ మై వాయిస్? I am unable to hear your voice. I am unable to hear your voice. Can you please speak little bit louder so that I can audible? ఇలా మనం ఈ కెన్ అనేది వాడచ్చు. Can you please raise your voice? Can you please raise your voice? Can you please go outside? You are disturbing the class like anything. Can you please go outside? ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, దయచేసి మీరు బయటకు వెళ్తారా అంటే, కానీ కెన్ యూ గో అవుట్ సైడ్ అన్నాం అనుకో, ఇక్కడ ప్లీజ్ అనేది పెట్టాలి, రిక్వెస్టింగ్కి ప్లీజ్ పెట్టాలి. లేకపోతే ఏం మీనింగ్ వస్తుందంటే, కెన్ యూ ప్లీజ్ గో అవుట్ సైడ్ని ప్లీజ్ అనేది తీసేసి కెన్ యూ గో అవుట్ సైడ్ అంటే, నువ్వు వెళ్ళగలవా, నీకు అంత సీన్ ఉందా, నీకు అంత దమ్ము ఉందా, నువ్వు చేయగలవా, అది సామర్థ్యంలోకి వెళ్ళిపోదు మళ్ళా. అందుకే మనం ఇక్కడ ప్లీజ్ వాడుతున్నాం అనమాట. అదే కెన్ యూ ప్లీజ్ సింగ్ ఏ సాంగ్, you have a nice voice, can you please sing a song? I heard you are very much good at dancing. I heard you are very good at dancing. I heard, నేను విన్నాను మీరు డాన్స్ బాగా చేస్తారని. Can you please dance for me? I want to see you once. Many people they said, you dance like Michael Jackson and you can do moonwalk చేయగలవంట. Many people they said, can you dance? Yes, I can dance అంటారు. Can you please dance? I want to see how you do that. ఇలా రిక్వెస్టింగ్. అదే కెన్ యూ డాన్స్ అంటే, నువ్వు డాన్స్ చేయగలవా, నీకు అంత సీన్ ఉందా, నీ వల్ల అవుతుందా అని. అది కెన్ యూ డాన్స్ అంటే, కెన్ యూ డాన్స్
అంటే అదే కెన్ యూ ప్లీజ్ డ్యాన్స్ అంటే దయచేసి వేయండి అని మీనింగ్. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బయట ఇన్స్టిట్యూట్లో కెన్ 1 కెన్ 2 అని చెప్తూ ఉంటారు. చాలా ఇన్స్టిట్యూట్లో అన్ని చూశాను చాలామందిని. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ యూ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్లీజ్ వాడామనుకో, కెన్ యూ ప్లీజ్ కమ్ హియర్ అంటే దయచేసి ఇక్కడికి రాండి అని. కెన్ యూ కమ్ హియర్ అంటే నువ్వు రాగలవా అంటే అది ఎబిలిటీకి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయన్నమాట. కెన్ అంటే చేయగలను అని వస్తుంది, నెగిటివ్ చూసినట్టే చేయలేనని వస్తుంది. దాన్నే రిక్వెస్టింగ్గా వాడతాం కెన్ అనేది. చాలామంది అంటారు కెన్ యూ ప్లీజ్ కమ్ అంటే ఏం సార్ రాగలవా అంటున్నారు, మీరు రాలేమా, ఎందుకు అలా అంటున్నారు అంటారు. ఇది రిక్వెస్టింగ్ అనమాట, దయచేసి రమ్మంటున్నాను. కెన్ యూ ప్లీజ్ క్లోజ్ ద డోర్. సన్షైన్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద విండోస్. సన్షైన్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద విండోస్. కెన్ యూ ప్లీజ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ క్లోజ్ ద విండో. ఇలా మనం రిక్వెస్టింగ్గా మనం చెప్తాం అనమాట ఈ కెన్ అనేది. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకేమైనా చెప్పచ్చు ఈ కెన్ మీద ఎగ్జాంపుల్స్. ఇంకా రిక్వెస్టింగ్ ఇంకేం చెప్పచ్చు. ఓకే, కెన్ యూ ప్లీజ్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. కెన్ యూ ప్లీజ్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. దయచేసి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడినా, తెలుగులో మాట్లాడదాం. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూషన్. దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, కెన్ యూ ప్లీజ్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బికాస్ ఐ డోంట్ నో తెలుగు, లేకపోతే ఐ డోంట్ నో తెలుగు. Can you please speak in Telugu, English? I don't know Telugu. If you speak in Telugu, how can I understand? నేను ఎలా అర్థం చేసుకోగలను? Can you please speak in English so that I can understand? ఇలా దయచేసి అనేటప్పుడు మనం ఈ కెన్ అని వాడచ్చు. ఓకే, కెన్ యూ ప్లీజ్ గెట్ మీ సమ్ ఆఫ్ ద స్వీట్స్. కెన్ యూ ప్లీజ్ గెట్ మీ ద ఐస్ క్రీమ్. ఇలా మనం ఈ కెన్ అనేది మనం రిక్వెస్టింగ్గా కూడా మనం వాడచ్చు. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో ఈ కెన్ అనేది మన రిక్వెస్టింగే కాదు, మనం ఈ కెన్ అనేది సార్ కెన్ యూస్ దిస్ కెన్ ఓన్లీ ఫర్ ఎబిలిటీస్ అండ్ ఓన్లీ ఫర్ రిక్వెస్టింగ్ ఆర్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ సమ్ అదర్ యూసేజ్? మీకు డౌట్ రావచ్చు. కెన్ ఫ్రెండ్స్, కెన్ ఈజ్ యూస్డ్, కెన్ హ్యాస్ 4 usages. So far we have done 2 usages. One is ability, another one is we have completed successfully. I explained you, okay, ability, and as well as I explained you requesting. Now I am going to explain you about the taking permissions. Can is used to talk not only the abilities but not only the requesting, but also can is used when you want to ask anything requestingly, taking permissions. Can is used not only to you, can is used not only the requesting, not only the abilities, but also can is used, okay, while taking permissions. How to ask? By using this can, how to ask the permission, okay, that we are gonna see in the next coming class.